Kale bannaffe musibyeyo mutya nno tubeebaza gye mukoze olunaku olwaleero olwokusatu budde bwagataliiko nfuufu nze Sanyu Robina Mweru kandi ne Mebo Mulungi tugenda kutambuza mpaka ssaawa 5:15 katono nnyo sooka olabe ebikulu ebikoze ag'olunaku olwaleero n'oluvannyuma tukomewo nago mu bujjuvu. Minisita Dr. Jenna Cheng akawaŋŋamudde bw'ategeezezza nti eddagala erigema COVID-19 gye balijja ly'amawanga magagga gokka. The rich countries buy vaccines and hoard. Okugabira abantu ssente kukalubye, gavumenti erina okusooka okwekenneenya enkalala zonna. Need that list out and their categories, public. Ettima, omwana eyawambibwa ku bazadde be basanze yattibwa mu bukambwe. Kakati we bamugamba ego yagala yekka, waliwo muwala wange n'ategera amalowoozi ge. We yategera amalowoozi ge n'agamba oyo sikaye. Abatuuze bagudde ku luzzi lw'amafuta ne basanyuka. Niyo yenyini parafini yenyini oba ogireba hangaro togireba niyo yenyini. Kale twesimye okusalawo Bukedde TV1 katandika agataliiko nfuufu nga tutandise ne Ministry y'ebyobulamu ekawaŋŋamudde nti eddagala erigema ssennyiga omukambwe oba ekirwadde kya COVID-19 ly'amawanga amagagga gokka bw'ogeraageranya ku nsimbi Uganda ziyasooka okugereka okugulira bannayuganda eddagala ery'okwegemesa. Babyogedde basisinkanye ababaka ba Parliament nga bano be bali ku kakiiko akalondoola ensimbi eza COVID-19. Minisitiri w'ebyobulamu ekawaŋŋamudde nti eddagala erigema ssennyiga omukambwe mu kiseera kino ly'amawanga amagagga bw'ogeraageranya ku nsimbi Uganda ziyasooka okugereka okugulira bannayuganda eddagala ery'okubagema. May wish to know that the rich countries buy vaccines and hoard, and the poor countries are left at their mercy. All the vaccines that is being given as donations are vaccines that were procured by the rich countries. Let the minister. And they were hoarded, and now the rich countries have started to donate. That is what we are getting. Okusinziira ku minisitiri w'obulamu Dr. Jenna Cheng mu kiseera kino Uganda tesobola kwegulira ddagala so nga n'eryobwereere erisuubira okuvambaza kisa tamanyi we linaatuukira. Chair, I have said I don't know. I don't know whether you want me to say it in my language or in English. Actually, if you said it language, it would be better maybe. But I can say that's the answer the country was waiting for. No. She's going to finish that. She's going to finish the answer, because if we do that, then we go back to another clarification. There was a delay in this parliament to submit that letter to Ministry of Finance. It stayed here for 1 month. By the time it came, all the manufacturers had closed. Bw'abadde bazze okunywera ku nsimbi ku ngeri gye bawadde mu gavumenti kulwanyisa COVID-19 Cheng ategeeza nti ensimbi ezasooka okugerekebwa okugulira bannayuganda eddagala ly'okugemesa ssennyiga omukambwe bwe ziri entende nnyo ku katale k'eddagala lino. Our costing for vaccines, which we made, was at $4 per dose, as we had discussed in the 10th Parliament. Because in the 10th Parliament, even when we had put $7, inclusive of supplies, members were not happy. Okusinziira ku Cheng, Uganda yali tesitise okugula dooze ku $15 so ng'eddagala wadde mu kiseera kino eddagala lya buseere ng'eddala liva mu okulira Russia ne China liri waggulu nnyo liri wakati wa $29.3. We can procure the Sputnik vaccine from Russia through a third party at $29 per dose. Ono agamba ne mu kiseera kino eddagala lyabula era amawanga amagagga galisobola so nga ne bakayungiriza basobola okulifunira Uganda baliseera. The window for procurement from third parties, direct procurement from third parties to the manufacturers. These windows are extremely expensive.
If this parliament thinks we can buy vaccines at $29, at $20, tell us, we shall cost. We need a conversation on the options we have. Cost everything and throw it to us as a country. And we take a decision. However painful it is, we will take the decision. So then it ceases to be even a doctor change problem or a doctor somebody problem. Kino kijja abaka mubeera nga bibuuzo b'ensibi gavumenti zasanyiriza mu by'okwerinda n'okutangira COVID-19 simpitirivu nnyo bugeragera n'ensimbi abantu zebasasanyiza amalwaliro. Minister has said that the vaccines are available but at exorbitant prices. Exorbitant prices to a community that is already crying of prices. Honourable Chair, is it possible that we ask the present government come up with the standard charges that these private companies should charge individuals who are going to test for COVID? Vaccination only protects against severe disease and hospitalization. COVID will still exist thereafter. That's not true. That's not true. That is scientific. No, that's not true. Vaccination protects against severe hospitalization. That is one. But it also protects, to a certain extent, the infection, for you to get the infection. You cannot put on record something that... No. You see, we are going to have Honorable a problem Chair. with Dr. Bwanika. I know... Dr. Bwanika is a vet. I know you also... I'm a vet. I'm a vet. So let's go with a human doctor, other than believing in a vet. I'm telling you, this science is not invented by you. Mu kusooka omubaka w'ekibuga ky'Esoroti West, Jonathan Ebola tabukidde mu kakiiko ng'ayagala omuwandiisi w'enkalakala minisitiri w'obulamu Dr. Diana Ntwina annyonnyole amayitire g'ensimbi bannayuganda ze basonda mu mugalo gwasooka gye guli. Ugandans collected money here. We collected money here. Ugandans are very generous people. You people ate the money. Where is the money? We collected over 29 billion. We collected cars. We donated to everything. You ate the money. I don't know. I'm a new member of parliament. I don't know Madam, a person called Atwine. I don't know her. We want Madam Atwine to tell us, where is our money we collected in Uganda here? We are guided by HE that we use this money not in consumption, but we buy things that are tangible, that in future, even after COVID, people will remember those that gave their money. Obedi Utale, nero kyonna kasiba kusakidde guli eno lwa Bukedde TV. Ate byo ebyokugabira abannansi abali mu bwetaavu ensimbi emitwalo 10 gavumenti ze yabasuubiza biwanvuye. Ministry y'ekikula ky'abantu egambye nti ate zijja kugabibwa mu bbanga lya sabbiiti nnamba nga bamaze okwekenneenya enkalala z'abo abagenda okuzifuna zimale okutimbibwa mu byalo abantu kanye nti ddala beewo bennyini ne gavumenti ekakase nti abantu abali ku nkalala zino be batuufu okuganyulwa mu nsimbi zino. Olunaku olw'eggulo minisita ekikula ky'abantu Betty Amonge ne minisita y'ebamuli Dr. Chris Balyomonzi bawulira eggwanga nti okutandika olunaku olw'enkya lwe bagenda okutongoza enkola ey'okuweereza abantu ssente ku ssimu. By Thursday, you have not loaded substantial data. We might not exceed this week. Wabula minisita omubezi ekikula ky'abantu Kano Chawusi okero oyengola musiko n'abakakakiiko akatondebwa omumyuka wa sipiika Anita Amongo okwetegereza engeri gavumenti gyekutte mu ensonga z'okulwanyisa COVID-19 ategeeza nti bannansi balina okubeera abagumiikiriza bali gavumenti ekole ku nsonga eno. Any process, even working, when you're working from here, going out, you can counter a problem. Also asking people, all Uganda, to be patient, and we come out with the plan. Kano engola gavumenti minisitiri ekikula ky'abantu yakwatagana ekirungo kya Obosi gavumenti ne minisitiri bulamu okubanga enkalala z'abantu balina okufuna ssente okusinziira ku engola mu bbanga lya sabbiiti emu okuva olwaleero olukalala olutuufu olw'abantu abalina okuganyula mu nsimbi zino lujja kuba luwedde ensimbi zigabibwe eri abalina okuzifuna abatuufu. I doubt even the UBOS statistics. I really doubt it. Because when you took a decision, I thought there should be a database there where immediately somebody goes and digs it up. We lack it. After collecting all these data, which we think by
given 1 week now, we shall have worked out all the data. So the payment is after 1 week? We shall display all these data. When? In the open, in 1 week's time from now. Are you going to display the data before the payment or after the payment? Before the payment. The senior minister says payment is starting tomorrow, and here the Minister of State is saying they will pay after 1 week. Taking it as an assurance from you, Mr. Chairman, that the minister has assured us they are not going to pay until after 1 week. To collect all the data, be assured of whom we are paying. Who are we going to pay? That's what they say. That's what I'm the assurance can only be given by the data, by the displacement. Okay. Payment. No, it is only Uganda in the whole world, I think, without a national database. We don't have. We have inconsistencies in our database. Ebigambo bya minisitule ne biresa abaka banyinya mitwe nga beebuuza vulugu ali mu nteekateeka eno. Don't have that data. They have decided to write their own relatives, their husbands, wives, and those ones close to them, but also those ones who are staunch NRM cadres. We have a database in Ministry of Education of the teachers, both in the private and public institutions. Why don't you use that? Through their mobile money. And I am worried that when this money is sent, it might be swallowed up by the telecom companies because they have already loans. Close the town. Our borders come from the rural areas to make a living in town and go back to the rural areas. Now they go back to the rural areas. What are they eating in the rural areas? Minister ngola mukono kulaga gavumenti yeetaaga okumanya abatuufu bagenda okuwa sente. This displacement is even going on, by the way, with the town clerks. All the names which they are giving must be put in the open. Obedi Lutale, nerekyo ndakase bakusakidda mu lwigano lwa Bukedde TV. Kale bannaffe mwebale nnyo olundi mu ttaano Republic oluganzi olwa Bukedde jjukira lugula nusu 10 zokka. Bukedde akulembeze eggulire erigamba nti abawamba abaana ne basaba ssente bataamye abazadde basattira gwe bawambye entebe bamusse ate eggulire eddala ligamba president bamusse engeri gye ba president bamusse Bobi Wine mission jaliko mu America Bukedde yabirina. Bukedde akuletedde neggulire eddala erigamba nti bakutte ow'ekawempe ku bya Katumba. Minister tuyambe ku basirikale abakambwe biriruddawa mu kibuga Kampala ebizuuse kuyasimbudde emmotoka natta omujjana nnyina. Ebya ssente za COVID-19 byongedde okukaluba n'amawulire amalala mangi ndabamu ag'ebyemizannyo Euro n'ebirala. Bukedde abirina weewaawo naawe alina omuyizi owa P4 ne P5 Bukedde takujuzizza akuletedde waaka ow'abayizi bano. Mugataliiko nfuufukiriza tuwumulemu katondo tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri.